ওকে, এবার ম্যাগনেটটা একটু ডিফারেন্ট ম্যাগনেট দিচ্ছি। Okay. Use Fleming's left-hand rule to identify the direction of the force on this piece of wire. Upwards. সবাই কি বলো? বাকিরা কি বলো? আমি তো একজনের অ্যান্সার শুনলাম। What about the rest? বাকিদের কি মনে হয়? Upwards, so I guess. Upward, okay. It is actually upwards. কিভাবে? Fleming's left-hand rule যদি তুমি অ্যাপ্লাই করো, you'll see যে আমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড নর্থ থেকে সাউথ। আচ্ছা, কারেন্টের ডাইরেকশনটাকে ডিফাইন করবো কিভাবে? Guys, what will be the direction of current? This is not downward, by the way. Can you identify the direction of? না, সবসময় পেজের পার্সপেক্টিভ থেকে অ্যান্সার করতে হয়। So from the perspective of the page, কারেন্টের ডাইরেকশন কোন দিকে? Out of the page. Out of the page. Exactly. So কারেন্ট হলো আমার out of the page, ম্যাগনেটিক ফিল্ড নর্থ থেকে সাউথ, তাহলে ফোর্স হচ্ছে আমার আপওয়ার্ড। ব্যাপারটা ক্লিয়ার পুরোপুরি সবার? Yes, sir. Yes, sir. Alright. So এইটারই কন্টিনিউয়েশন দেখবো এখন। Let's check this out. Force on a beam of charged particles. Guys, এটা একটু ট্রিকি আছে, প্লিজ বেয়ার উইথ মি। কোনো কনফিউশন থাকলে সাথে সাথে জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার আপ করে নিও। In the diagram below, the evenly spaced crosses, crossগুলা represent করতেছে a uniform magnetic field that is one of the same strength throughout the area shown, acting into and perpendicular to the paper. A cross দেওয়া মানে হলো magnetic field into the paper. A beam of electrons entering the field at right angles to the field experiences a force due to the motor effect, whose direction is given by, again, Fleming's left-hand rule. This indicates that the force acts at right angles to the direction of the beam and makes it follow a circular path as shown. The beam of negatively charged electrons is treated as being in the opposite direction to conventional current. A beam of positively charged particles would be deflected in the opposite direction as shown. Okay.
এই লাইনটা পড়াটা খুব জরুরি। A beam of negatively charged electrons is treated as being in the opposite direction to conventional current. আমার ইলেকট্রন যেদিকে মুভ করবে, আমি আবার বলতেছি, খুব কেয়ারফুলি শুনো, ইলেকট্রন যেদিকে মুভ করবে আমার কারেন্ট সবসময় সেটার অপোজিট ডাইরেকশনে হয়। ওকে, মানে নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে মুভ করবে কারেন্ট সবসময় হবে সেটার অপোজিট ডাইরেকশনে, আর পজিটিভ পার্টিকেল যেদিকে মুভ করবে কারেন্ট হবে ইন দ্য সেম ডাইরেকশন। ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? নেগেটিভলি পার্টিকেল যেদিকে মুভ করবে কারেন্ট হবে সেটার অপোজিট ডাইরেকশনে, আর পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে মুভ করবে কারেন্ট হবে ইন দ্য সেম ডাইরেকশন। নাও লেটস অ্যাপ্লাই ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল। অলরাইট, ঠিক এই জায়গায় একটা সেকেন্ড আমি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুলটা অ্যাপ্লাই করে দেখি। ওকে, সো একটা পজিটিভলি চার্জড পার্টিকেল ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে এন্টার করলো। এই জায়গায় এইটা ফিগার আউট করার জন্য আমি যদি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করি, খেয়াল করে দেখো, এটা আমার পেজ, এই পুরোটা আমার পেজ, ম্যাগনেটিক ফিল্ড হলো ইনটু দ্য পেজ অর ইনটু দ্য পেপার। অলরাইট, শুরুতেই এই পজিটিভলি চার্জড পার্টিকেলটা যাচ্ছে টু দ্য রাইট। পজিটিভলি চার্জড পার্টিকেল যদি টু দ্য রাইট যায় তাহলে আমার কারেন্টও কোন ডাইরেকশনে? এভরিওয়ান, আমি এটা নিয়ে 6-7 বার অলরেডি বলছি, একটা পজিটিভলি চার্জড পার্টিকেল যেদিকে যাবে কারেন্ট কোন ডাইরেকশন হবে? কনভেনশন সেম ডাইরেকশন। সেম ডাইরেকশন, এক্স্যাক্টলি। তাহলে আমার কারেন্ট হলো টু দ্য রাইট। সো অ্যাপ্লাই ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল এন্ড ইউ টেল মি নাও, তাহলে ওর উপরে ফোর্সটা কোন ডাইরেকশনে হচ্ছে? যখনই ও এন্টার করা স্টার্ট করলো ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ঢুকা মাত্রই টু দ্য রাইট, ওর উপরে ফোর্স কোন দিকে হচ্ছে? এখানে মানে ফিল্ডটা কোন দিকে, লাইক নর্থ টু সাউথ তো জানতে হবে। নর্থ সাউথ লাগবে না তো, ফিল্ড আমি তো বলে দিলাম ইনটু দ্য পেপার, ফিল্ডের ডাইরেকশন হলো পেপারের দিকে। সো আমার যদি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করতে হয়, আমার যদি ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করতে হয়, রাইট? সো এইটা আমার পেজ, দিস ফিঙ্গার শুড বি পয়েন্টিং টুয়ার্ডস দ্য পেজ। এবার বুঝতে পারছো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের পার্টটা? জি স্যার। অলরাইট, সো করে আমাকে বলো এখনই আমার ফোর্সটা কোন ডাইরেকশনে হচ্ছে বা ফোর্সটা কোন ডাইরেকশনে হওয়া উচিত? আপওয়ার্ড। আপওয়ার্ড, অ্যাবসলিউটলি রাইট। কিভাবে? ওয়ান মোর টাইম। এই পার্টিকেলটা, দিস ইজ আ পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেদিকে যায় আমার কারেন্টও সেই ডাইরেকশনে। সো দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য কারেন্ট। ম্যাচ করলো? এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাকে কোয়েশ্চেনে বলা আছে ইট ইজ ইনটু দ্য পেপার। ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমার ইনটু দ্য পেপার হওয়ার কারণে লুক এট দ্য ডাইরেকশন ইন হুইচ আই এম পয়েন্টিং মাই ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, ইটস ইনটু দ্য পেপার। তাহলে কারেন্ট টু দ্য রাইট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটু দ্য পেপার, তাহলে আমার ফোর্সটা কোন দিকে হচ্ছে? খেয়াল করে দেখো, ডাইরেকশন অফ ফোর্স ইজ আপওয়ার্ড। এন্ড ইউ নো হোয়াট? কারেন্ট রাইট সাইডে কিভাবে আইডেন্টিফাই করলাম? কারেন্ট এই যে এটা দেখে, a beam of negatively charged electrons is treated as being in the opposite direction to conventional current, or a beam of positively charged particles তাহলে কোন দিকে হবে? নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকেলের ডাইরেকশন যদি কারেন্টের অপোজিট ডাইরেকশন হয় তাহলে পজিটিভলি চার্জড পার্টিকেলের ডাইরেকশন কারেন্টের সাথে কোন ডাইরেকশনে হবে? এভরিওয়ান, সেম ডাইরেকশনে হবে। বাট সেখানে লাইক পজিটিভ পার্টিকেলটা তো উপরে যাচ্ছে। পজিটিভ পার্টিকেলটা উপরে যাচ্ছে না, লাইক অফ কোর্স পেপার উপরে তো রাইট পরে যাচ্ছে। ওয়েট, উপরে তো আমার পরে যাচ্ছে, এই জায়গাটা আগে দেখো।
এই পয়েন্টে ইটস গোয়িং টু দ্য রাইট, রাইটে এন্টার করার সময় ওর উপরে একটা ফোর্স এক্সার্টেড হলো, and this force is what causes it to move upward. You cannot say পজিটিভ পার্টিকেলটা উপরে যাচ্ছে, পজিটিভ পার্টিকেলটা যাচ্ছিল টু দ্য রাইট, কিন্তু এই ফোর্সের ধাক্কা খেয়ে ও উপরে যাওয়া স্টার্ট করলো। এবার বুঝছো? বুঝছি স্যার। Now apply the same concept for the negatively charged particle. What do you think? ও কোন দিকে যাচ্ছে? ওর ডাইরেকশন অফ মোশন কোন দিকে? রাইট। Right, okay, fine. Or direction of motion যদি to the right হয়, তাহলে what will be the direction of force? Sorry, what will be the direction of current? Or direction of motion to the right, তাহলে direction of current কোন দিকে হবে? Everyone, what do you think? লেফট। Left, Left. exactly. তাহলে এইবার Fleming's left hand rule apply করি, current to the left, এটা আমার কারেন্টের direction, right? Current to the left, magnetic field is still into the paper. Look at the direction of force. Force কোন দিকে হচ্ছে? ডাউনওয়ার্ড। Downward, and downward force দেখেই it is deflected downward. এবার কি ক্লিয়ার পুরোপুরি? Yes, sir. Yes. Alright, এখন এই জিনিসটাই, why don't we look at this from a simulation? এই সেম জিনিসটাই একটা সিমুলেশন থেকে দেখি। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ সবাই? Yes, sir. So just look at the charge here. You are dealing with a positive charge, 2 মানে হলো +2. So একটা পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল যখন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে এন্টার করবে, রাইট? This is my magnetic field. So when a positively charged particle enters the magnetic field, let's see what happens. আচ্ছা, এই জায়গায় কাহিনী আছে। আগের বার দেখলাম ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাকে রিপ্রেজেন্ট করলাম আমি with crosses, right? We represented the magnetic field with crosses. So cross দিয়ে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, আমি ক্রস মানে হলো ইনটু দ্য পেজ, কিন্তু এই জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ডে কি ক্রস দিয়ে রিপ্রেজেন্টেড নাকি ডট No, দিয়ে sir. রিপ্রেজেন্টেড? Dot. ডট। সো ক্রস যদি হয় ইনটু দ্য পেজ, ডট হবে আউট অফ দ্য পেজ। সো যাদের এই ক্রস আর ডট এটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে, তাদের জন্য আমি স্পেশালি একটা এক্সাম্পল ইন্ট্রোডিউস করতে পারি। Example would be of an arrow. Let's say if I show you the very simple basic shape of an arrow. This is my arrow. Okay. আমি যদি এই জায়গায় চোখ রাখি, if I place my eye over here, arrowটা যদি আমার দিকে আসতে থাকে, so I'll just see the tip of the arrow. So what do I see? একটা tip. It's like this. আমি যদি, let's say this is the arrow, right? এটা যদি তোমার দিকে আসতে থাকে, what do you see? This looks like a dot or a cross, everyone. Dot. ডট। তাহলে কামিং আউট অফ দ্য পেজ, এটা আমার পেজ, পেজ থেকে বের হয়ে আসতেছে, কামিং আউট অফ দ্য পেজ উইল অলওয়েজ লুক লাইক আ ডট। আর এই অ্যারোটাই যদি আমার পেজের ভিতর দিকে যায়, রাইট, ইফ ইটস ডাইরেক্টেড টুয়ার্ডস দ্য পেজ, রাইট, অর ইন আদার ওয়ার্ডস ইনটু দ্য পেজ, তখন আমার
দেখতে কেমন লাগবে, what would it look like if the arrow is directed into the page? তাহলে অ্যারোর Awesome. পিছনের জায়গাটা আমি দেখবো, রাইট? সো অ্যারোর পিছনের জায়গাটা দেখতে কেমন লাগে, like a cross, for example. একটা সেকেন্ড টাইম দাও, let me see if I can find it for you. Perfect. আচ্ছা, so এই যে অ্যারোটা তুমি দেখছো on the screen, what is the direction of this arrow? Is this arrow moving towards you or away from you? Everyone? Away from you, exactly. So when you place your eye over here, এই জায়গার থেকে যদি তুমি দেখো, what do you see? Cross, exactly. আর guess what? তুমি যদি had this arrow been moving towards you, স্ক্রিন থেকে যদি বের হয়ে আসতো আর তুমি যদি চোখটা এই জায়গায় রাখতা, তখন what would you have seen? একটা ডট, এই তো। তাহলে এইবার I hope তোমার into the page আর out of the page এর পার্টটা ক্লিয়ার। নাও একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল এন্টার করলো, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল এন্টার করলো ইনটু আ ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যেটা ডাইরেকশন হলো আউট অফ দ্য পেজ। সো পার্টিকেলটা যাচ্ছে টু দ্য রাইট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউট অফ দ্য পেজ। তাহলে ফোর্স কোন দিকে হবে, অ্যাপ্লাই করে দেখো তো, what will be the direction of the force? Try. But বুঝি নাই স্যার, আরেকবার। ডাউনওয়ার্ডই হওয়ার কথা। আপওয়ার্ড, ডাউনওয়ার্ড আপওয়ার্ড না হলে তো ডাউনওয়ার্ড হবে। আচ্ছা, ডাউনওয়ার্ডই হবে। ডাউনওয়ার্ড, ডাউনওয়ার্ড। আচ্ছা, তো কিভাবে ডাউনওয়ার্ড হচ্ছে সেটা দেখা দিচ্ছি। Okay, check this out. এইটা আমার পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, রাইট? এই যে আমার পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল এন্টার করলো, ইটস মুভিং টু দ্য রাইট। একটা সেকেন্ড, অলরাইট। সো এটা মুভ করতেছে টু দ্য রাইট, যেহেতু পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, রাইট? যেহেতু পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, আমার ডাইরেকশন অফ মোশন টু দ্য রাইট দেখে কারেন্টও হবে টু দ্য রাইট, কারেন্ট টু দ্য রাইট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউট অফ দ্য পেজ, ফোর্স হলো ডাউনওয়ার্ড। ইটস নট ইজি গাইজ। আরেকবার দেখো, আমার হাতের ডাইরেকশন দেখো, উইয়ার্ড।
পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল যেহেতু রাইটে যাচ্ছে, আমার কারেন্টও টু দ্য রাইট। ওকে, কারেন্ট টু দ্য রাইট, ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউট অফ দ্য পেজ। লুক এট দিস ফিঙ্গার, আমি জানি না দেখতে পারতেছো নাকি, বের হয়ে আসতেছে, স্ক্রিন থেকে বের হয়ে আসতেছে। and look at the direction of the force, কোন দিকে ফোর্স হলো? Downward. ডাউনওয়ার্ড। একদম 100% ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, and guess what, এটা তো ছিল আমার পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেলের জন্য। যদি আমি এখন একটা নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল নেই, লেটস সে +2 এর জায়গায় -2 নেই, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? -2 নিলে এবার কার্ভেচারটা কোন ডাইরেকশনে হবে -2 নিলে? উপরে। Yep. Make sense? Probably. -2 নিলে look at the direction. এবার হলো upward. অ্যাপ্লাই করে দেখো তো একটু। ও যাচ্ছে to the right, and you know একটা নেগেটিভলি চার্জড পার্টিকেল যে ডাইরেকশনে যায় আমার কারেন্ট হয় সব সময় সেটার অপোজিট ডাইরেকশনে। সো দিস উইল বি, এক সেকেন্ড আমার হাত থেকে দেখো, this will be direction of current. এটা আমার স্ক্রিন বা পেজ থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড আউট অফ দ্য পেজ, তাহলে আমার ফোর্স কোন দিকে হলো? আপওয়ার্ড, দ্যাটস ওয়াই ইট কার্ভস আপওয়ার্ড। জি স্যার বলেন। So did you change the magnetic field? আরেকবার। Did you reverse the magnetic field? If I reverse the magnetic field, which is not an option with this simulation, yes, I can definitely change the magnetic field, but unfortunately I don't have the option over here. So magnetic field change করলে of course আমার direction of deflection ও reversed হয়ে যাবে। Clear? Yes, sir. All right. All right, next চলে যাই। আজকের নেক্সট টপিকটা would be our last topic because এটা সিঙ্কিং করতে একটু সময় লাগে। আমি যদি একটার পর একটা জাস্ট যেতে থাকি তখন সবগুলো আইডিয়া মাথায় ঢুকবে না। ওয়েট আ সেকেন্ড। অলরাইট, where were we? এখন আজকে আমাদের নেক্সট টপিক হলো দুইটা প্যারালাল কন্ডাক্টর। দুইটা প্যারালাল কন্ডাক্টর যখন পাশাপাশি রাখা হয় while current is flowing through both of them, তখন দুজনের মাঝখানে ফোর্সটা কিরকম হয়, ইনফ্যাক্ট ফিল্ডটা কিরকম হয় সেটা নিয়েও আমাদের ডিসকাশন। আমি এখান থেকে স্টার্ট করি, সবাই খেয়াল করে দেখো।
Okay, তো চলো আচ্ছা, so let's say you have a straight conductor like this, আর এই straight conductor-এর ভিতর দিয়ে কারেন্ট যাচ্ছে let's say upward. গাইজ এটা একদম ইলেকট্রোম্যাগনেটের ফার্স্টেই আমরা ডিসকাস করেছিলাম, যখন একটা স্ট্রেইট কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে তখন ওর অ্যারাউন্ডে কি ক্রিয়েট হয়ে যায়? ম্যাগনেটিক ফিল্ড। ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এক্স্যাক্টলি। সো ম্যাগনেটিক ফিল্ডের শেপটা মনে আছে সবার? What would be the shape of the magnetic field? Everyone? Circular, exactly. আর যদি আর একটু ফ্যান্সি টার্ম ইউজ করি, the term would be concentric circles. Okay? এখন concentric circles তো আঁকলাম. Now you need to identify the direction of this magnetic field. ডাইরেকশনটা কোন দিকে হবে তোমার মনে হয়? রাইট টু লেফট, রাইট টু লেফট। না না, এভাবে না, এভাবে না। উপর থেকে দেখে ডাইরেকশনটাকে সবসময় ডিফাইন করতে হয় আইদার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। ডাইরেকশনটাকে সবসময় ডিফাইন করতে হয় ক্লকওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। ওকে, সো এটা যাচ্ছে উপরে। সো নাও ট্রাই টু grasp the wire, right? তাহলে এদিকে যাবে হলো into the page, এদিকে প্রত্যেকটা হলো into the page, আর এদিকের গুলো হলো আমার out of the page. Okay, now let's do something. Let's bring in another piece of wire with current in the exact same direction. আমি আরেকটা পিস অফ ওয়্যার আনলাম, দেখো তো। আর এই পিস অফ ওয়্যারটার যখন ওর পাশে নিয়ে আসবো, দেখো তো ফিল লাইনস গুলা কি জয়েন্ট হবে নাকি কিছুটা ক্যান্সেলড হবে দুজনের মাঝখানে? আরেকবার ক্যান্সেলড হবে, এক্স্যাক্টলি ক্যান্সেলড হয়ে যাবে, বিকজ একজনের জন্য হলো ইনটু দ্য পেজ আর একজনের জন্য আউট অফ দ্য পেজ। সো যদি ক্যান্সেলড হয়ে যায় এই জায়গায় ফিল্ডটা হবে উইকার, আর বাইরের দিকে ফিল্ডটা হবে স্ট্রঙ্গার। তাহলে ভিতরে দুটো ওয়্যারের মাঝখানে ফিল্ড উইকার, দুটো ওয়্যারের বাইরে ফিল্ডটা স্ট্রঙ্গার। তাহলে বাইরের থেকে ভিতরের দিকে কি দিবে? একটা ফোর্স আসবে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া। বাট ওয়েট আ সেকেন্ড, যদি আমি কারেন্টের ডাইরেকশনটা রিভার্স করে দেই, এবারটা খুব ইম্পর্টেন্ট হবে, সবাই খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করে দেখো। এখানে তো কারেন্ট আমার আপওয়ার্ড ছিল, আমি আপওয়ার্ডের জায়গায় এবার যদি আমি কারেন্টের ডাইরেকশন ডাউনওয়ার্ড দেই, একটা সেকেন্ড দাঁড়াও তো। ওকে, এইবার খেয়াল করে দেখো তো,
কারেন্ট যদি ডাউনওয়ার্ড হয় এইবার ফিল্ডটা কোন ডাইরেকশনে হবে? clockwise. এটা ঠিক অপোজিট ডাইরেকশনে। এবার কারেন্ট যদি ডাউনওয়ার্ড হয়, নাও ট্রাই টু গ্রিপ দ্য ওয়্যার। এবার যদি ওয়্যারটাকে গ্রিপ করতে চাও তখন ইউল সি এই ডাইরেকশনে এবার হবে ক্লকওয়াইজ, লেফট সাইডে ইনটু দ্য পেজ আর রাইট সাইডে আউট অফ দ্য পেজ। ওকে, লেফট সাইডে আমার ইনটু দ্য পেজ, রাইট সাইডে আমার আউট অফ দ্য পেজ। ওকে, এবার দুইটাকে ফিল্ড দুইটাকে যদি আমি ওভারল্যাপ করাই দিই লাইক দিস, now if I overlap the two fields like this, তুমি দেখো তো এইবার what do you think will happen? দুইটা ওয়্যারের মাঝখানের ফিল্ড গুলা will they cancel out or will they become stronger? Stronger. Become strong. Stronger, exactly. So এইবার মাঝখানের ফিল্ড দুইটা আমার stronger and বাইরের দিকের ফিল্ড গুলা আমার weaker. So মাঝখানের ফিল্ড stronger দেখে মাঝখানের থেকে বাইরের দিকে আমার ফোর্স এক্সার্টেড হবে। আচ্ছা, রিপালস করবে যেটা। Of course, তখন আমার রিপেল করবে, কারেক্ট। তখন the two wires will repel each other. আর যদি আমার সেম ডাইরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করে তখন they attract each other. এই সেম জিনিসটাই, ওয়েট আ সেকেন্ড, আমি যদি যে ভিউতে দেখলাম, গাইস if I ask you আমি এই দুটো জিনিসকে কোন ভিউতে দেখতেছি, can you identify? স্যার উপর Side থেকে। view. না না না, Side সাইড view. থেকে দেখতেছি, ল্যাটারাল ভিউতে দেখতেছি, রাইট? The two wires are seen from side view, as in lateral view. But এটাকে যদি আমি এখন উপর থেকে দেখি, রাইট, এরিয়াল ভিউ যেটাকে আমরা বলি, তখন আমার ভিউটা কিরকম হবে, তখন আমার ফিল্ড গুলা দেখতে কেমন হবে সেটা একটু আমরা চেক আউট করে নিই, একটু ওয়েট। আমি প্রজেক্ট করতেছি, সব একটু দেখো, একটু ওয়েট, আসতেছি। গাইস কি ফিগার আউট করতে পারলাম? এই যে দুইটা ওয়্যার, এই দুইটা ওয়্যারে দেখো ডট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আমি কারেন্টের ডাইরেকশন। বাই দ্য ওয়ে, শুধু যে আমার ডট আর ক্রস দিয়ে ম্যাগনেটিক ফিল্ডই রিপ্রেজেন্ট করা হয় তা কিন্তু না, ডট আর ক্রস দিয়ে আই ক্যান অলসো রিপ্রেজেন্ট মাই কারেন্ট ডাইরেকশন এজ ওয়েল। সো ডট মানে কি, কারেন্টের ডাইরেকশন এখন কোন দিকে যাচ্ছে, আউট অফ দ্য পেজ অর ইনটু দ্য পেজ? Out of the page. Out of the page. You know what, দুইটাই আউট অফ দ্য পেজ, দুইটাই আউট অফ দ্য পেজ মানে কি, দুইটা ওয়্যারের ভিতরে কারেন্ট ইন দ্য সেম ডাইরেকশন। সো সেম ডাইরেকশন দেখে, আউট অফ দ্য পেজ দেখে, খেয়াল করে দেখো তো, সেম ডাইরেকশন দেখে কি হইতেছে, ফ্লেমিশ লেফট হ্যান্ড রুল যদি অ্যাপ্লাই করি, এই সাইডে হলো আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এই সাইডে আমার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, বাট এই জায়গায় ফিল্ডটা হলো ডাউনওয়ার্ড আর এই সাইডে ফিল্ডটা হলো আপওয়ার্ড। সো ডাউনওয়ার্ড আর আপওয়ার্ড একটা একটাকে ক্যান্সেল আউট করলো, এই জন্য দেখো ভিতরের ফিল্ডটা উইকার, ক্যান্সেল আউট হয়ে গেছে।
বাট বাইরের গুলা জয়েন্ট হয়ে বাইরের জায়গার ফিল্ডটা আমার স্ট্রঙ্গার। তাহলে কি হচ্ছে, বাইরের থেকে ভিতর দিকে পুশ করতেছে। আর এটা আমরা বাইরের থেকে কিভাবে পারসিভ করব? It would look to us as if the two wires are attracted towards one another. And guess what? Just the opposite thing will happen if the current is in the opposite directions. Current যদি আমার এরকম opposite direction হয়, কারেন্ট যদি আমার অপোজিট ডাইরেকশনে হয়, তখন what you'll see is এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করে দেখি, এই জায়গায় আমার কারেন্ট হলো আউট অফ দ্য পেজ। সো আমি যদি আমার রাইট হ্যান্ড গ্রিপ শুড অ্যাপ্লাই করি, কারেন্ট আউট অফ দ্য পেজ, গ্রিপ করি, কোন দিকে গ্রিপ হচ্ছে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। কারেন্ট আউট অফ দ্য পেজ, সো আমার গ্রিপ হলো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। আর এই জায়গায় কারেন্ট আমার ইনটু দ্য পেজ, তাহলে আমার গ্রিপ কোন দিকে হবে? ক্লকওয়াইজ। সো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর ক্লকওয়াইজ, এই জায়গায় অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এই জায়গায় আমার ক্লকওয়াইজ। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ আর ক্লকওয়াইজ দুইটাই আমার সেম ডাইরেকশনে আছে। সো সেম ডাইরেকশনে থাকার কারণে দুইটা ওয়্যারের মাঝখানের জায়গায়, এবার ফিল্ডটা খেয়াল করে দেখো তো, মাঝখানে কি এবার ফিল্ডটা ক্যান্সেল আউট করবে নাকি স্ট্রঙ্গার হয়ে যাবে ফিল্ডটা? এভরিওয়ান গাইস, অপোজিট ডাইরেকশনে থাকলে কারেন্ট দুইটার মাঝখানে এক্স্যাক্টলি ফিল্ডটা আমার স্ট্রঙ্গার হয়ে গেল। ভিতরের যদি ফিল্ড স্ট্রঙ্গার হয়, বাইরে যদি উইকার হয়, তাহলে ভিতর থেকে বাইরের দিকে আমার কি এক্সার্টেড হচ্ছে? ফোর্স এক্সার্টেড হচ্ছে। দেয়ার ইউ গো। তার মানে দেখে মনে হবে that the two wires are repelling each other. তাহলে to sum up, যদি আমার কারেন্ট in the same direction হয়, I repeat, if the current is in the same direction, current same direction হইলে they attract each other, আর কারেন্ট যদি আমার অপোজিট ডাইরেকশনে হয় তাহলে they repel each other. দেখো একদম 100% ক্লিয়ার নাকি? Guys, I'm asking you one more time. কারো কোনো কনফিউশন থাকলে now would be the time to ask me. সবার পুরোপুরি ক্লিয়ার? Yes. All right, fine. তাহলে that's it for today. Take care everyone. Allah Hafiz. স্যার জি স্যার বলেন। একটা সিঙ্গেল কারেন্টের লাইন, লাইক একটা ওয়্যারে, ওখানে কি ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল দিয়ে কি ফোর্স না। বের করা যাবে? না 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 না, একটা সিঙ্গেল কারেন্টের ওয়্যার যদি হয়, তখন শুধুমাত্র ওয়্যারের অ্যারাউন্ডে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে। আর আমার ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুল বলো বা মোটর ইফেক্ট বলো, সেখানে ফোর্সটা এক্সার্টেড হওয়ার জন্য হাউ মেনি ম্যাগনেটিক ফিল্ডস ডু উই রিকোয়ার? টু ম্যাগনেটিক টু ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডস। তাহলে একটা সিঙ্গেল ওয়্যার যদি হয়, ওর অ্যারাউন্ডে শুধুমাত্র একটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে। সো দেয়ার ইজ নো কনসেপ্ট অফ ইন্টারাকশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডস। যেহেতু একটাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইন্টারাকশনের কোনো কনসেপ্ট নাই। ইন্টারাকশনের কোনো কনসেপ্ট নাই দেখে কোনো ফোর্স এক্সার্টেড হবে না। ফিল্ড থাকবে ঠিকই একটা, বাট কোনো ফোর্স এক্সার্টেড হবে না। স্যার লাইক একটা ওয়্যারে একটা ফিল্ড, লাইক কোনো এক্সট্রা ফিল্ড অ্যাড হচ্ছে না, তাই কোনো ফোর্স নেই। কারেক্ট, এক্স্যাক্টলি। এই ডায়াগ্রামে লাইক স্যার মানে ভিতরে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিল্ড আপ হয় তাহলে লাইক বাইরের দিকে কেন যাচ্ছে ফোর্সটা? এটার কথা বলতেছো? হ্যাঁ স্যার। ডু ইউ রিমেম্বার দ্য ক্যাটাপুল্ট ইফেক্ট? হ্যাঁ স্যার। ক্যাটাপুল্ট ইফেক্টটা একটু রিকল করি, এক সেকেন্ড। Oh, what the hell? Oh. So in the catapult effect, did we see যে যেই জায়গায় আমার ফিল্ডটা স্ট্রঙ্গার, ও দাঁড়া আমি স্ক্রিন তো শেয়ার করতে ভুলে গেলাম। So in the catapult effect, do you remember যে we had seen যে যেই জায়গায় আমার ফিল্ডটা স্ট্রঙ্গার, সেই জায়গার থেকে যে জায়গায় উইকার, সেদিকে ও যাওয়ার চেষ্টা করে। So in the process of going to the weaker side,
কি এক্সাক্ট হবে একটা ফোর্স। এবার মনে পড়ছে? হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার এবার? ইয়েস স্যার। ডান গাইস, আমার এখন একটু উঠতে হবে, আমার বাচ্চাকে নিয়ে একটু পিডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে, পিডিয়াট্রিশিয়ান হসপিটালে যেতে হবে একটু। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স এনিওয়ান? No, নো sir. স্যার। অলরাইট ফাইন, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। টেক কেয়ার এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ, Bye, bye. বাই বাই।